Welcome to Daily HYBE Journal for November 21st. I'll translate this video into English as always, so check the timestamps. 안녕하세요. 11월 21일 방송입니다. 최근에 어떤 분께서 이런 댓글을 달아주셨습니다. 자, 캣사이 관련된 포스팅 올렸었죠. 커뮤니티 탭에. 했더니 캣사이 컨텐츠 그만하신 줄 알았어요. 최근에 민희진 씨 관련된 컨텐츠만 하는 것 같아서요. 달아주셨는데, 네, 그러게 말입니다. 오늘도 민희진 씨와 하이브 관련된 컨텐츠고요. 사실 글쎄요. 특히 최근 들어서 일이 많이 빵빵빵 터지고 있죠. 그래서 이걸 최대한 다 떨쳐내버리고 우리가 하면은 한동안은 조용해지지 않을까 생각도 들어요. 적어도 내년 1월까지는 그러지 않을까 싶은데 오늘만 해도 지금 네 가지 이슈를 볼 건데 다 이렇게 단독이 떠 있더라고요. 단독. 그리고 요것도 단독. 그리고 마지막에 요거 살펴보면서 네 가지 꼭지 잡아보겠습니다. 그렇기 때문에 물론 제 채널이 아티스트 컨텐츠 그리고 뭐 리액션 컨텐츠도 하고 뭐 제가 가사 쓰고 랩 녹음하고 뭐 그런 커버 컨텐츠도 하고 다양한 걸 하고 있는데 일단 채널 만든 첫날부터 제가 매일마다 그러니까 평일 기준으로 거의 매일마다 올렸던 게 이 주주로서 그리고 하이브 팬으로서 다루는 데일리 컨텐츠다 보니까 그 부분은 좀 이해해 주시면 좋을 것 같고 그리고 사실 오늘은 최대한 이 영상을 빨리 끝내고 아티스트 관련된 이슈도 좀 다루고 싶습니다. 왜냐면 좀 굵직한 게 좀 있기 때문에. 그래서 오늘 이 영상에서는 자, 코멘터리는 최소한으로 줄여보고 기사 읽는데 집중을 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 스타뉴스 윤상근 기자가 단독이라는 거를 붙이고 가장 먼저 이 기사를 내놨어요. 오늘 아침 8시입니다. 민희진 쏘스뮤직 손배소 내년 1월 첫 기일 확정. 자, 그래서 그러니까 최근 들어서 가장 먼저 우리가 들었던 건 빌리프랩. 그게 1월이다. 그 다음에 하이브 대 미니진도 1월이다. 여기에 더해서 쏘스뮤직 대 미니진도 1월 첫 기일 확정 이렇게 소식이 다시 나온 겁니다. 자, 민희진 씨가 빌리프랩에 이어 쏘스뮤직과의 소송도 내년 1월 첫 기일을 확정했다. 스타뉴스 확인 결과 서울 서부 지방법원 는 쏘스뮤직이 민희진 씨를 상대로 제기한 5억 원 상당의 손해배상 소송 첫 변론 기일을 내년 1월 10일에 연다. 자, 쏘스뮤직은 앞서 지난 7월 민희진 씨를 상대로 이 소송을 제기했다. 맞습니다. 쏘스뮤직 디스패치에서도 뭐랄까 이걸 다뤘었죠. 이 배경 설명을 좀 이따가 잠깐 얘기 나눌 건데 민희진의 5억 원 손배소 이게 지난 7월이었습니다. 기사가 나온 게요. 7월에 소송을 제기했고요. 쏘스뮤직은 그간 민희진 씨의 뉴진스 데뷔 관련 주장에 대해 피해 보상을 법적 대응을 통해 받으려는 움직임을 보였다. 기자회견을 통해서 쏘스뮤직 소속이었던 일부 뉴진스 멤버들에 대해 쏘스뮤직이 방치했으며 르세라핌이 뉴진스보다 먼저 데뷔한 것에도 문제를 제기한 바 있었다. 그렇죠. 공공연하게 이거를 기자회견 때 얘기를 했었죠. 그게 사실이냐? 이에 대해 쏘스뮤직은 거짓 주장에 조목조목 반박하고 자신의 런칭 전략을 쏘스뮤직이 카피했다는 민희진 대표의 주장은 거짓이다. 쏘스뮤직은 민희진 당시 CBO의 런칭 전략을 카피한 적 없으며 민 CBO의 컴플레인 내용을 인정한 바도 없다고 강조했다. 이어 방시혁 의장이 2020년 5월 민희진 당시 CBO는 Chief Branding Officer입니다. 제안한 런칭 전략에 대해 제시한 의견은 N팀이 아닌 설립할 레이블에서 새로운 팀을 통해 제안 내용을 현실화하라는 것이었다라며 민 대표는 당시 논의를 잘 알고 있으면서도 방 의장이 N팀을 통해 자신의 런칭 전략을 실현하라는 의견을 제시한 것처럼 사실관계를 왜곡하고 있다고 전했다. 쏘스뮤직은 민희진 대표는 그때 당시에 대표죠. 쏘스뮤직 관련 허위 사실을 지속적으로 유포하고 있다. 앞서 민 대표를 상대로 제기한 손해배상 소송에 더해 본건에 대해서도 강력히 법적 대응할 예정이며 명확한 진실 규명을 위해 필요시 당사가 보유할 자료를 언제든 공개할 의향이 있다라고 강조했다. 자, 이에 대해서 잠시만요. 이 발언은 그때 나온 건지 아니면 지금 나온 건지 모르겠네요. 일단 대표라고 했기 때문에 당시에 나온 걸로 이해하겠습니다. 이에 대해 민희진 측 관계자는 21일, 그러니까 오늘이죠. 스타뉴스의 쏘스뮤직의 주장은 궤변과 허위 사실이라며 이에 대해 강력한 법적 조치 예정이라고 답했다. 뭐
네, 그럼 법원에서 출두를 하시면 될 것 같고요. 공교롭게도 이 법원에서 민희진 전 대표는 아일릿 관련해서 빌리프로과의 20억 원 상당 손해배상 소송도 앞두고 있다. 같은 날짜입니다. 같은 법원 같은 날짜 1월 10일이죠. 소송 첫 변론 기일을 연다. 그래서 도합해서 한 25억 상당 규모의 법적 다툼이 될 것으로 보입니다. 자, 그랬을 때 이 아까 뭐였죠? 그 전에 그 디스패치에서 이런 기사를 다룬 적이 있었죠. 데려오고 싶어졌어. 민희진 뉴진스 뺏기의 전말. 그래서 뉴진스가 트레이니 즉 연습생이었을 때 그 쏘스뮤직 소속이었는데 민희진 씨가 이 그룹을 어떤 식으로 빼 나왔는지 그게 아주 자세하게 적혀 있는 기사를 디스패치가 공개를 했었습니다. 이거는 뭐 아마 다들 읽어 보셨을 거예요. 근데 모르시는 분들도 있을 것 같고 슬쩍 읽어봤는데 정확한 내용을 모르시는 분들도 꽤 있을 것 같아요. 이거는 한번 참고해 보시면 좋을 것 같고요. 그래서 사실 소스뮤직이 물론 이렇게 소송을 하긴 했지만 소송진 대표나 이런 분들께서 참 어찌 보면 한편에서는 뭐 보살이 아니냐고 평가를 하고도 있죠. 이렇게 조용하게 대응을 하고 있는 면에 대해서 아무튼 좀 기가 막힌 스토리입니다. 제가 이거에 대해서 영어로 다룬 적이 있습니다. 한 달 전쯤에 다뤘었네요. 하지만 한국어로는 따로 다룬 적이 없는데 한번 네. 이 링크는 제가 항상 영상에 그 레퍼런스 링크는 포함시키죠. 보시면 될 것 같고요. 자, 그리고 방금 이 기사에서 뭐죠? 그 21일 스타뉴스에 허위 사실이라며 강력한 법적 조치 예정이라고 답했다. 여기에 대해서 이 기자님께서 몇 시간 뒤에 12시 38분에 단독 미니직 측 소스뮤직 주장의 법적 조치 예고 이렇게 기사를 넣으셨는데 별거 없습니다. 아까 그 몇 문장이 다예요. 네. 굳이 이렇게 따로 기사를 낼 필요가 있을까 싶긴 한데 보면은 네, 이게 다고요. 이에 대해 강력한 법적 조치 예정이라고 답했다. 네. 자, 그래서 이게 첫 번째 이슈였습니다. 그래서 뭐다? 내년 1월 10일 두 가지 소스뮤직 대 미니진, 빌리프랩 대 미니진, 그리고 하이브 관련된 본안 그 소송은 정확한 일자는 아직 나오지 않았죠. 네, 그거는 우리가 한번 살펴보면 될 것 같고요. 자, 다음 이슈. 이거는 다음 이슈라기보다도 방금 저희가 말한 게 이런 식으로 기사가 많이 나왔습니다. 사표 달린 미니진 줄줄이 소송 감당해야 25억 규모 손배소 1월 시작. 빌리프랩 20억 플러스 소스뮤직 5억이죠. 규모로 봤을 때. 네, 이런 기사가 있었습니다. 이게 첫 번째 꼭지였고요. 두 번째, 이것도 단독이에요. 테나시아에서 나왔네요. 단독, 미니진, 방시혁에게 빌린 39억 원 갚을 때 됐다. 상환 요구 초읽기. 이건 또 뭐냐? 미니진 씨가 방시혁 하이브 이장에게 개인적으로 빌린 돈 39억 원, 4천만 원 이자 포함을 갚아야 할 전망이다. 지난 20일 사내이사 자리에서 물러나면서 방 의장 간의 업무상 관계도 모두 종료된 만큼 개인 간 금전 거래도 정리 수순을 밟게 됐다. 21일 본지 취재에 따르면 개인 간 채무 금액은 11월 말 기준 39억 4천만 원에 달한다. 2023년 3월 방 의장은 민 전 대표가 어두워 지분 18% 정확히 말하면 오케이. 18%를 매입하기 위해 필요한 금액 37억 원을 개인적으로 대여해줬다. 당초 18%를 11억 원에 사게 해줬다는 등의 일부 언론 보도와는 다른 사실이다. 민 전 대표는 57만 3,160주를 18%를 37억 원에 사들였다. 액면가로는 28억 6,580만 원어치지만 실제 매수가는 기업 가치 등을 고려해 주당 6,700원을 추정된다. 전액 방 의장에게 빌린 돈이다. 그러니까 당시에 이런 기사가 실제로 있었습니다. 11억 원에 사게 해줬다. 근데 제가 이틀 전인가요? 요 판결문 그 1차 가처분 케이스 판결문을 살펴보면서 이렇게 나와 있었거든요. 57만 3,160주를 1주당 6,522원에 매도를 하였다. 액면가 1.3배. 그래서 곱해보니까 37억 이렇게 나옵니다. 37억 3,800만 정도 나오거든요. 그래서 왜 그때 몇몇 기사하고 내용이 다른데 싶었는데 실제로 방 의장이 이렇게 빌려줬다고 합니다. 그래서 37억 원의 어두워 주식을 지분을 사들였고요.
자, 이는 하이브와의 주주간 계약과 무관하게 방 회장이 개인의 자격으로 민전대표를 지원해주는 부분이다. 기업 오너가 외부 인사를 영입하면서 개인적으로 돈을 빌려주는 건 매우 이례적인 일이다. 네, 또 한 명의 보살이죠. 개인 증여가 아닌 대여의 경우 차용증을 작성하게 되는데 최소 이자가 법정 이자인 4.6%다. 2023년 3월 대한 37억 원은 11월 말 기준 39억 4천만 원까지 늘어난 것으로 계산된다. 그렇군요. 최소 이자가 법정 이자인 4.6%. 두 사람 간 금전 대안은 하이브와 민전 대표 간의 주주간 계약 유효 여부를 놓고 벌이는 법적 분쟁과는 별도로 진행된 부분이다. 소송 결과와 상관없이 채무 관계는 유효하다는 뜻이다. 앞서 민 전 대표는 258억 원 가량의 풋옵션을 행사하겠다고 한 상황이다. 문제는 주주간 계약 유효 여부에 따라 이 풋옵션 인정 여부가 달라진다. 풋옵션 인정받아 258억 원을 받게 되면 상환하는데 아무 문제가 없죠. 그런데 반대는 그러니까 지게 되면은 상황이 복잡하다. 특히 이제 형사상 배임 혐의로 고소된 사건에서 유죄 판결을 받게 되면은 민 전 대표의 지분 18%를 액면가로 사들일 수 있다. 그렇게 되면 28억 6,580만 원은 받을 수 있다. 그러니까 액면가로 사들이면. 근데 나머지는 11월 말 채무액 기준으로는 10억 7천만 원 가량을 더 보태야 방 회장에게 전액 상환이 가능하다는 계산이 나온다. 재밌네요. 관건은 방 회장이 언제 민 전 대표에게 상환을 요구할지다. 업무 관계가 정리된 상황에서 개인 간 돈거래에 따른 법적 권리를 행사하는 건 자연스러운 수순이다. 때문에 방 회장은 민 전 대표에게 상환을 요구하고 이에 응하지 않을 경우 가압류나 대여금 반환 청구 소송 등을 제기할 수 있다. 실제 본지 취지에 따르면 반환 청구를 위한 법적 조치를 내부적으로는 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 시기의 문제일 뿐이라는 얘기다. 다만 하이브 관계자는 개인 간 거래이기 때문에 말씀드리기 어렵다고 설명했다. 그렇죠. 사실 주주로서도 방 회장이 개인 돈으로 무엇을 하든 관여할 수 있는 게 없죠. 네, 개인 라이프 스타일도 그렇고요. 그런데 한편으로는 진짜 신뢰를 많이 했나 봐요. 물론 정확한 스토리는 저희가 모르지만 개인적으로 이렇게 빌려줘서 어두워 지분을 사는데 도움을 줄 만큼 그만큼 믿지 않았을까 싶네요. 아무튼 간에 이런 소식이 있었습니다. 자, 이거 다뤘고 다음. 솔직히 이거는 오늘 이슈가 된 게 너무 좀 기분 나빴죠. 네. 새벽에 비건 문자에 발언 거짓이었나 국방부 특혜 의혹 민원 회신. 네, 일단 읽어볼게요. 그 김영대 라이브 첫 게스트로서 3시간 반 동안 토크를 했어요. 근데 이때 비를 언급한 뒤 특혜 논란을 휘말리며 Don't use artist 명언이 생각나죠? 자, 죄송합니다. 읽어볼게요. 국방부에 민원이 접수된 가운데 해당 민원 결과가 온라인 커뮤니티에 올라왔다. 국방부 답변에 따르면 민 씨의 발언은 답변 내용과 일부 배치되는 것으로 보인다. 20일 온라인 커뮤니티에는 문자 민원 답변 올립니다는 제목의 글이 게재됐다. 문자 민원 답변. 앞서 민 씨는 김영대 스쿨 오브 뮤직에 출연해 하이브와 갈등을 빚는 상황 속 B에게 메시지를 받았다고 밝혀 화제가 됐다. 이때 뭐 여러 얘기를 많이 했습니다. 뭐 본인이 뭐 미행을 당하고 있다느니 뭐 이런 얘기도 하고 그리고 뭐 집을 팔아야 할 거라더니 이런 얘기도 뭐 했었죠. 아무튼 그거는 민희 씨가 하는 말이기 때문에 어느 정도는 걸러야 할 필요가 있고요. 아무튼 간에 B가 가끔 군대에서 전화를 준다. 군대에 있는 거 맞아? 할 정도로 전화를 한다. B는 원래 굉장히 해맑고 발랄한 친구다. 제가 이런 일을 당하고 있는데 해맑게 전화 와서 누나 괜찮차라고 하더라. 라며 제 생일날에도 새벽에 군대에서 문자를 보내줬다. 너무 살갑고 착해서 감동을 받았다고 말했다. 그러나 B와의 친분을 과시한 민 전 대표의 해당 에피소드는 도리어 화를 불렀다. 민 전 대표의 말에 따르면 이분 생일은 12월 16일이고 그리고 특이하게 이분은 생일로 챙기는 생일하고 그 주민등록증 생일하고 좀 다릅니다. 뭐 옛날 분이라서 그런지 모르겠는데 아무튼 그 법적 생일은 공시 하이브 공시에 나와 있습니다. 나와 있는데 좀 다르더라고요. 아무튼
B가 입대한 날짜가 12월 10일이라 B가 훈련소에 입소하고 5일 만에 훈련병 신분으로 문자를 보낸 것이기 때문에 B가 훈련소에서 특혜를 받은 게 아니냐는 논란이 일었다. 결국 한 누리꾼은 민원을 접수했고 심각한 군법 위반이다. 뭐 유명한 K-팝 아이돌이나 간부들의 핸드폰 사용을 눈감아준 것이 아닌지 의심된다고 문제를 제기했다. 또한 민 전 대표가 방송에서 군대에서 문자를 보냈다고 말했다. 입대한 지 일주일도 안 된 날짜라 휴가 가능성 없다. 그쵸? 훈련병이니까. 진짜. 주말에 1시간만 휴대폰을 쓸 수 있기 때문에 훈련소에서는 예약 문자도 보낼 수 없다며 여러 가능성에 대해 반박하기도 했다. 그래서 이렇게 답변을 받았대요. 참 이 민희진 씨 사태 때문에 고통받고 있는 건 공무원들도 마찬가지라 봅니다. 자, 그래서 국방부는 해당 사안에 대해 특혜가 아니라고 선을 그었다. 김태형 씨가 근무한 육군훈련소에서는 주말 및 공휴일 1시간 동안 훈련병들에게 휴대전화 사용을 허가하고 있다며 육군훈련소 지침에 따라 휴대전화를 불출받은 것으로 새벽이 아닌 오후 휴대전화 사용시간 중 사용한 것으로 확인했다. 그러면서 김태형에게만 특별히 휴대전화 사용을 허락하거나 묵인, 용인한 사실은 없다고 확인했다며 대화 당사자 간의 구체적인 대화 일시 및 방법, 내용은 개인정보보호법, 통신비밀보호법에 따라 공개할 수 없음을 알린다고 덧붙였다. 그래서 결과적으로 새벽에 B의 연락을 받았다는 민희진 전 대표의 말은 거짓인 게 아니냐는 반응도 나오고 있다. 그러니까 이게 제가 기분 나쁜 지점은 기분이 나빴다기보다 민희진 씨가 하는 이런 말들이 그러니까 물론 저는 대부분의 대중은 4월, 5월 혹은 늦어도 6월 이후로는 많이 관심이 사그라졌다고 봅니다. 물론 국감 때 왜 한이를 국감에 불렀어? 뭐 이렇게 해서 분노하신 분들이 많아서 그때 또 국민적인 관심이 올라갔지만 기본적으로 민희진 씨에 대한 관심은 저희 말고 국민 입장에서는 좀 줄어들어도 봐요. 그런데 이렇게 말 한마디 한마디가 특히 아티스트를 끌어들일 때 이슈가 되죠. 그래서 오늘 뉴스에도 이렇게 올랐다는 게 저는 좀 안타깝습니다. 네. 방탄소년단 팬분들, 아미분들도 굉장히 기분 나빴을 거라 보고 있고요. 아무튼 간에 민희진 씨가 이렇게 아티스트들 저는 모르겠습니다. 뭐 이분의 마음을 읽을 수는 없겠지만 의도적으로 이런 식으로 네임 드롭 이름을 언급하지 않았나 싶고요. 그리고 뭐 오늘 이진호 그 씨가 라이브 한 걸 들어보면은 실제로 전화를 한 거는 그 군대 들어가기 입영하기 전이라고 하시더라고요. 그리고 그때 당시에는 이 모든 사태가 벌어지기 훨씬 전이었죠. 그 작년 말이면 그때 당시에 그 어느 누구도 이런 일이 터지라고 예상을 했을까 싶은데 아무튼간에 이런 이슈가 있었고요. 빨리 넘어가죠. 그렇죠. B 입대 12월 11일 RM과 함께 입대를 했었죠. 자, 마지막으로 하이브 떠난 민희진, 뉴진스와 새판 짜나 민라인 어두워 일괄 퇴사 이런 기사가 스포츠조선 백지연 기자님으로부터 나왔습니다. 자, 완전한 결별을 선언했다. 특히 일명 민라인이라 불렸던 그의 측근들도 조만간 어두워를 떠날 것이라는 얘기가 나오면서 관심이 집중되고 있다. 일본 아사히TV는 21일 뉴진스맘 민희진 전 대표가 어두워를 떠났다고 보도했다. 매체는 민 씨가 하이브에서 해임된 뒤 법적 투쟁을 이어왔지만 더 이상의 노력은 시간 낭비라며 사내의 사직을 사임했고 민 전 대표와 뉴진스 활동을 지지해온 다수의 스태프도 곧 퇴사한다고 전했다. 이에 하이브를 떠난 민 전 대표가 뉴진스와 함께 새 판을 짜는 게 아니냐는 설에 힘이 실렸다. 민 씨와 함께 뉴진스라는 팀을 만들고 콘셉트를 기획하고 앨범과 세계관을 구상해온 스태프가 어두워를 일간으로 회사한다면 어두워의 정체성은 사실상 사라진다. 그러니까 말 그대로 껍데기 만들고 떠난 거죠. 게다가 퇴사 스태프가 민 전 대표의 품으로 향한다면 그들이 있는 곳이 이름만 바뀌는 어두워가 되는 셈이다. 그렇게 되면 뉴진스의 선택은 뻔한 게 아니겠냐는 것이다. 더욱이 뉴진스는 현재 민 전 대표의 복귀 등을 요구하는 내용 증명을 어도에 보낸 상태고 계약 해지하겠다고 최후 통첩을 날렸고 하지만 사내의 사직마저 걷어찬 마당에 복귀는 불가능한 그림이다. 뉴진스도 이를 모르고 조건을 내걸지는 않았을 테니 민 전 대표의 밑그림대로 새 판이 짜여지지 않겠냐는 의견이 우세하다. 그리고 최근에 그 어떤 시상식에서 뉴진스 멤버들 그렇게 말했죠. 제가 정확한 워딩은 기억이 안 나는데 우리가 언제까지 뉴진스일지는 모르겠으나 이런 식으로 얘기를 했습니다. 좀 굉장히 직접적으로 암시를 한 거죠.
자, 물론 이 경우 하이버와의 전속 계약 분쟁, 템포랭 이용, 의혹, 그 외 민 전 대표를 향한 수십 가지의 소송 등 넘어야 할 산은 많다. 그럼에도 뉴진스 맘을 자처해온 민 전 대표가 그를 지키기 위해 나섰던 수호천사인가요? 아니면 보디가드인가요? 최근에 어떤 기사 나왔었는데 좀 웃기는 제목으로 호위무사라고 워딩을 쓴 것 같습니다. 다시 손을 잡을 것인지 귀추가 주목되고 있다. 민 전 대표는 20일 어두워 사내이사에서 사임하고 하이버와의 주주간 계약을 해지한다고 밝혔다. 이와 함께 하이버 관계자들에 대한 법적 싸움을 계속할 것이라고 선언했다. 네, 그래서 일각에서는 그러니까 미니지 씨를 딱히 좋아하지 않는 분들은 그러니까 뉴진스를 버린 게 아니냐고 했는데 그럴 가능성은 적다고 봅니다. 예를 들어서 인스타에서 어도와 뉴진스를 언팔로우 한 거는 그 뉴진스라는 브랜드 자체를 사용하지 못할 가능성이 크니까 말 그대로 그 껍데기만 남기고 언팔로우를 한 거죠. 멤버들과는 여전히 그분의 진심은 모르겠지만 영혼의 단짝처럼 보이게끔 하는 그런 관계가 지속되지 않을까 싶어요. 근데 이거는 지켜봐야 되죠. 경업 금지 이런 것도 있으니까. 아무튼 이런 기사도 있었다. 일본 매체로부터 다른 데도 아니고 일본 매체로부터 이런 기사가 나왔다. 거를 참고해 두시면 될 것 같습니다. 네, 이상이고요. 가능하면 빨리 영어 번역도 마치고 아티스트 기사도 좀 다루고 싶네요. 아무튼 네, 감사합니다. 아직 구독 안 하셨다면 구독해 주길 바라겠고 좋은 소식 많기를 바라겠습니다. 미니진 관련 노이즈가 앞으로 계속될지는 모르겠어요. 만약에 계속된다면 주요 이슈를 좀 중심으로 다뤄볼게요. 하지만 일단 저희가 기억해야 할 거는 1월에 소송, 그러니까 법적 다툼이 계획되어 있고 장기적으로 보면 이게 몇 년이 걸릴지 모릅니다. 그래도 첫 시작은 1월이고 그 전까지는 과연 조용할지 아니면 앞으로도 하루가 멀다 하고 이슈가 터질지 이건 지켜보겠습니다. 감사합니다. Alright guys, welcome again. So before I start, I recently posted this regarding Cat's Eye Day, 1 year anniversary since the formation of the group. And then someone commented, I thought you stopped doing Cat's Eye content. All I see from you nowadays is Minijin and the 5 groom bunnies. Yeah. And in this video, again, I'm gonna talk about Minijin, New Jeans, and HYBE. But, as you know, I cover a lot of stuff on my channel. Like not only like corporate issues as a shareholder, but also artist stuff, right? I do reaction videos, I do review contents, I even, make my own lyrics and do a cover video, right? I recently covered BTS Jin's Another Level with my own lyrics and rap. Anyways, but this HYBE corporate stuff, the daily HYBE Boy Journal or daily HYBE News, whatever you call it, I've been doing that since day one, like every day during the weekdays. Okay, and nowadays, Minijin has been taking over the central issues in terms of HYBE related stuff. But of course, I would love to cover artist news always. And in fact, in this video, I will try to minimize my commentary as much as possible because I want to make another video about HYBE artists because there are some major issues, including, Jin performing at Jimin Fallon's show. But I'm going to make it very brief though. Anyways, today, in this video, I'm going to cover 4 issues, of course, about Minijin. This one. And then, let me turn on the translation feature. So, Minijin court battle, and then Minijin borrowing money from Bang Xiao and having to pay back. And then, I really didn't like this. Minijin mentioning V, sending her a text message while being in the military, and the Ministry of Defense response. And then last but not least, the allegation that Adore staff are leaving with Minijin. And let's get through each one quick. All right, first of all, exclusive. First hearing for lawsuits involving Minijin and 쏘스뮤직 set for January next year. Released by Yoon Sang-gun from Star News.
Former Adore CEO Minijin is scheduled to face the first hearing in her lawsuit with Source Music next January. Source Music is a label for Le Sserafim, following a separate case with Belief Lab. Where are we? According to Star News, the Seoul Western District Court's 12th Civil Division has set the first hearing for the 5 billion Korean won, which is approximately $3.75 million, damages lawsuit filed by Source Music against Min for January 10th, 2024. Source Music filed a lawsuit last July with the Seoul Western District Court seeking damages over alleged harm caused by Min's claims related to NewJeans' debut. Minijin previously accused Source Music of neglecting some NewJeans members during their tenure and raised issues regarding Le Sserafim's earlier debut, suggesting it impacted NewJeans. Yeah, she openly talked about it during her first press conference. Which was outrageous. In response, Source Music denied these allegations, labeling them as false. The company asserted Minijin's claim that Source Music copied her launch strategy is baseless. Source Music has never copied any strategy from Min, who was then Chief Brand Officer, CBO, nor have you acknowledged any of her complaints. The company further explained, in May 2020, Chairman Bang Si-hyuk provided feedback on a launch strategy proposed by CBO Minijin, advising her to realize it through a new team under a label she would establish rather than N Team or Team N. And that was a project name originally for NewJeans. And Le Sserafim was then called Team S Team. Despite being aware of this discussion, Minijin is distorting the facts to suggest Chairman Bang directed N Team to implement her strategy. Source Music emphasized its stance. Minijin continues to spread false information about Source Music. In addition to this damaged lawsuit, we are prepared to take further legal action as necessary. To uncover the truth, we are willing to disclose relevant materials at any time. In response, a representative from Min, his inside, told Star News on the 21st, today, Source Music's claims are absurd and baseless, adding that they are planning strong legal countermeasures. And that's it. That's all they said. Meanwhile, Minijin is also facing, if you truly believe that their claims are absurd, make sure you attend legal hearings as scheduled. Meanwhile, Minijin is also facing another lawsuit over plagiarism allegations related to Islet. Yeah, we all know that, right? The Seoul Western District Court has scheduled the first hearing for the 2 billion Korean won, approximately $15 million damages case filed by Belief Lab against Minijin on the same date, ironically, January 10th, 2024. Okay, so total of 20 billion Korean won. Pretty interesting. So that was that. Now, if you're curious about this whole Minijin versus Source Music saga, Dispatch wrote this very fascinating article about how Minijin took away or snatched away NewJeans from Source Music. When NewJeans members were all trainees, part of Source Music originally. Okay, and in fact, I did a full translation and I made my own commentary on here, and I posted this video a month ago. So I'll attach a link to this video in the description. So if you're curious, check it out. It's pretty interesting, I would say, because even though a lot of people have heard about this Dispatch article, not everyone knows what it really means, right? Because there are some facts that I even didn't know about until I made this video. Because at first, I didn't really read it carefully, but yeah, it's quite interesting. And then there was another article released by the same journalist. So this one was released at 8 a.m., pretty early, right? And then this one says, exclusive, Minijin to take legal action against Source Music claims. And it's basically said the same thing as, what this article said, that Source Music claims are absurd and baseless, adding that they're planning strong legal countermeasures. Exact same thing. So I wonder why this journalist decided to write another article
with the title exclusive when in fact it's everything that was included. But that was that. And then this one talks about how Minijin has a series of lawsuits or facing wave of lawsuits after resignation, totaling 25 billion Korean won in damages lawsuits to begin in January. Okay, so January 10th, we have Minijin versus 쏘스뮤직 and Minijin versus Belief Lab, and during the same month, we're gonna have a first hearing for HYBE versus Minijin, the main case. Okay, so that will be a pretty exciting time, right? All right, moving on. All right, how about this one? Exclusive. Minijin expected to repay 3.94 billion Korean won loan from Bang Si-hyuk. Okay, what is this about? Minijin is reportedly nearing the deadline to repay approximately 3.94 billion Korean won, which is around $2.95 million, including interest. Personally borrowed from HYBE chairman Bang Si-hyuk. Following her resignation from her director role at Adore on November 20th, their professional ties have been fully severed, prompting the resolution of any personal financial arrangements between the two. According to an investigation on November 21st, the outstanding debt as of the end of November amounts to approximately 3.94 billion Korean won. In March 2023, Bang personally lent Min 3.7 billion Korean won to help her acquire an 18% stake in Adore. This contrasts earlier reports suggesting she purchased a stake for just 1.1 billion won. Min acquired 573,160 shares, 18%, for 3.7 billion won, with the per share price estimated at 6,700 won, reflecting the company's valuation rather than the face value of 28.65 million won. The entire purchase was financed through Bang Si-hyuk's personal loan. Yeah, so I was wondering about that. Remember 2 days ago when I was reading this court decision for the first injunction case, it says that HYBE sold 18% of Adore shares, 573,160 shares, to Minijin with 6,522 per share, right? But at the same time, I read another article that said that Minijin bought those shares for 1.1 billion won. But when I did the multiplication, it amounted to 3.7 billion won, about there, right? So this is the true amount. And in fact, according to this article, Bang Si-hyuk personally lent the money so that Minijin could buy her shares. Wow. This loan was unrelated to the shareholder agreements between HYBE and Minijin and represents an exceptional act of personal support by Bang Si-hyuk. Yeah, exactly. Like, how much faith did he put into this woman? Such private loans from company owners to external hires are highly unusual. As this was a loan rather than a gift, a formal loan agreement was drawn up with the minimum legal interest rate of 4.6%. By the end of November, the original loan of 3.7 billion won had grown to 3.94 billion won, including accrued interest. The financial arrangement exists independently of the ongoing legal dispute over the validity of the shareholder agreement between HYBE and Min. Regardless of the lawsuit outcome, the loan remains enforceable. Of course, Min has previously stated her intention to exercise a put option worth approximately 25.8 billion won. However, whether this option is recognized depends on the outcome of the shareholder agreement dispute. We've talked about this already, right? If the put option is upheld, Min would easily repay her loan with the proceeds. But if the option is denied, complications could arise. Yeah. Additionally, if Min is found guilty of the embezzlement charges filed against her, HYBE could purchase her 18% stake at face value under legal provisions. This would yield 28.65 million won, leaving Min approximately 1.07 billion won short of the funds needed to repay Bang Si-hyuk. The key question now is when Bang Si-hyuk will request repayment. With their professional relationship concluded, exercising legal rights to recover the loan will be a natural step.
If Minijin does not comply with the repayment request, Pang could pursue legal measures such as asset seizures or lawsuits for loan recovery. Sources indicate that such legal actions are already being considered internally, with timing being the main variable. When asked for comment, a HYBE representative stated, "This is a private transaction, so we are unable to provide details." And yeah, that makes sense. And as a shareholder, I cannot, comment on this because it's a private matter for Pang Xiao, just as I cannot comment on his private lifestyle, right? Although I really respect him as an artist and also as a person. But anyways, that was that. So we'll see. But again, it just shows how much trust Pang Xiao put into Minijin when he first hired her. Or I guess he lent this money back in when? 2023? March? Wow. And I'm pretty sure at the time he had no idea of what kinds of plans she's been making since, 2021 at least? Right? Talking with the shaman, how to take over Pang Xiao's company and how to end BTS and stuff. Anyways, let's move on. This one, again, I really hated the fact that this was all over the news. Exclusive. Was Minijin's claim about BTS V contacting her a lie? Ministry of Defense responds to favoritism allegations. Minijin has faced scrutiny following her comments about BTS member V, which led to allegations of favoritism and a formal complaint submitted to the Ministry of Defense. The ministry's response, now circulating on online forums, appears to conflict with some of Min's claims. On November 20th, a post titled "Response to Complaint about Minijin and BTS V Messaging" was shared in an online community. Last month, on October 29th, Min appeared on Kim Youngdae, the music critic, Kim Youngdae's School of Music, and mentioned receiving messages from V amid her ongoing conflict with HYBE. Her comments gained widespread attention. Did they though? I doubt it. I'm gonna say again. Most people in Korea have already lost their interest in Minijin case. It was the highest, May, June. But since then, of course, people showed outrage over the the audit, right? Honey audit, because it's related to taxpayers' money, and they should have talked about something far more important. But then, people are saying, why are we having to watch Honey talking about her, story that may have not been true, and even if it's true, it's about over the comments or remark, don't ignore her. Yeah, but in general, I believe that people have lost interest. So this article saying that her comments gain widespread attention, I'm not sure about that. But now it is gaining attention because it was all over the news today, which was very unfortunate, I believed. All right, back to the article. Min stated, "V sometimes calls me from the military to the point where I question, are you really in the military?" Oh my goodness, I really hated that she said this. Yeah, to the point where I question, are you really in the military? He's such a bright and cheerful person. He called me during my tough times, asking, "Nuna, are you okay?" He even texted me on my birthday at dawn while in the military. I was touched by his warmth and kindness. But her anecdote, intended to showcase her closeness with V, sparked backlash. And maybe she wanted to spark backlash. Maybe she meant that. Critics pointed out discrepancies in her claim. Min's birthday is December 16th and V enlisted on December 11th. Yeah, December 11th with RM. Meaning he would have sent the text just 5 days into basic training. And basic training is the toughest period for soldiers. This raised suspicions of preferential treatment, as it will be unusual for a trainee to have access to a phone so soon after enlisting. The controversy prompted a netizen or online user to file a formal complaint with the Ministry of Defense, questioning
whether military rules were being bent for the global K-pop star. The complainant stated, "This would constitute a serious violation of military regulations. I suspect that officers may have turned a blind eye to V using a phone simply because he is a famous K-pop idol." I'm not sure whether this person really wanted to question that, or maybe they wanted to prove that Minijin was lying. I'm not sure, but I don't really care. But sorry. The complainant further argued, Min claimed V sent her a text from the military within a week of enlisting. Trainees are only allowed 1 hour phone use on weekends, and scheduled text messages aren't possible in basic training. In his response, so this was the response that they shared. In its response, the Ministry of Defense denied any special treatment. According to the post shared by the complainant, the 802nd Military Police Brigade's Public Affairs Office explained, at the Army Training Center where Kim Taehyung, V's real name, was stationed, trainees are permitted to use mobile phones for 1 hour on weekends and public holidays. Kim Taehyung used his phone during the designated usage time in the afternoon, not at dawn. There's a response also emphasized. There was no instance of Kim Taehyung being granted special permission to use a mobile phone, nor was any violation overlooked or condoned. Details about specific conversations, including the time, method, or content, cannot be disclosed under the Personal Information Protection Act and the Communications Privacy Act. Class response. Given the ministry's statement, doubts have grown over the accuracy of Min's claim that V contacted her at dawn. Critics online are questioning whether her statement was truthful. I mean, her statement was barely truthful for the last few months. But anyways, once again, I thought it was very regrettable that this issue was broadcast by multiple media. Like, this even says Minijin versus the Ministry of Defense. I mean, I don't know like what kinds of opinions like artists have on Minijin, especially like within HYBE, like BTS members, especially V, who has worked with Minijin for his personal project. But that's I'm not gonna comment on that. But the fact that she brought up his name during live streaming, and probably on purpose, intentionally, right, to cause this backlash is very regrettable, to say the least. And this just reminds me of what Jungkook said, right? Don't use artists. All right, last but not least, let's talk about this. Minijin parts ways with HYBE is a new chapter with new jeans on the horizon, because Min line, I guess Min squad, are all resigning too. Minijin has officially severed ties with HYBE, fueling speculation about her future plans. Reports suggest that her close-knit team, dubbed the Min line or Min squad, in Korean we said Min line, but I guess it's more appropriately to say Min squad or something, may also be leaving a door, intensifying curiosity about what lies ahead. On November 21st, Japan's Asahi TV reported Minijin, the NewJeans mom, has departed from Adore. The outlet added, following her dismissal from HYBE, Min continued legal battles but has now resigned from her position as an internal director, deeming further efforts a waste of time. Many staff members who supported Min and NewJeans are also expected to leave soon. This has led to mounting speculation that Min might reorganize her efforts alongside NewJeans, crafting a new direction independent of Adore. If the team that helped create NewJeans' unique concept albums and storytelling were to leave en masse, Adore's identity as a label could be fundamentally altered. Should these departing staff join Min's new venture, it might effectively become Adore under a different name, making NewJeans' alignment with her a likely outcome. So what she did basically made Adore an empty shelf, just like she intended a while ago. Adding to the intrigue, NewJeans has reportedly sent a formal notice to Adore demanding Min's reinstatement. The members have allegedly threatened to terminate their contracts if their requests are not met.
However, with Min having voluntarily stepped down from her director role, a return to Adore leadership seems implausible. Observers speculate that this demand might merely set the stage for Min's blueprint of a new chapter involving both her and New Jeans. Challenges remain, including potential disputes over exclusive contracts with HYBE, tampering allegations, and various lawsuits Min is facing. Despite these hurdles, many are keenly watching to see if Min, often referred to as the New Jeans mom, or guardian, this article said guardian of New Jeans, will reunite with the group in a new venture. On November 20th, Min announced her resignation as Adore's internal director. Yeah, we all know this, right? She also vowed to continue her legal battles with HYBE and associated parties, signaling that her departure is far from the end of the story. Yeah, I agree with that. It's far from the end of the story, but we'll see how much more noise we'll be getting before January, when the court battles are scheduled. But yeah, some people said that the fact that she unfollowed New Jeans and Adore on Instagram potentially, hints at their relationship being like falling apart. But I doubt that, because New Jeans several days ago, when they received an award at one of the music shows, said something like, "We're not sure how much longer we can remain as New Jeans, but like New Jeans never dies," or something. So they quite directly implied that they're gonna get out of HYBE with a different name. So my thought is that their relationship is still intact. Okay, but we'll see, because there's that non-compete clause preventing her from working in the entertainment industry for a certain amount of time. So we'll see whether she can, continue her K-pop journey, according to her own words, anytime soon. So that was that. Let me know what you guys think. But yeah, again, Minijin issue is I have to cover it because it's, I really wish Minijin, this whole thing is not significant enough. But and part of me believes that it's not significant enough, if you look at the long term. But at the same time, a few months ago or a few weeks ago, I mentioned that she really put the entire sector at risk with a lot of negative implications, right? Because this whole battle might affect how, the relationship between artists and labels and companies would be formed, with the contracts potentially being more tighter compared to the past, because of trust issues, right? People would not easily trust each other because of this whole saga. But yeah, if there are any major updates, I will make a video. Today there were lots of exclusive news, so I wanted to update. All right, let me see if I can make another video with artist news. But for now, feel free to make comments. And if you haven't subscribed to my channel already, please do so. If you already have, let's stay positive, respectful, classy, and happy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.